Hi friends, welcome to GMK tutorials. So today we are going to discussing one more topic on Huffman coding. So it is based on matrix. అంటే మనకు ఒక matrices ఇస్తాడు, ఆ matrices యూస్ చేసుకొని Huffman code మన ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాం. So that is the main intention of this topic. So let us here, this is a one 4 by 4 matrices, right? So 4 is a 4 cross 4. So total number of elements is equal to obviously 16. Therefore total number of elements in the matrices is equal to total number, okay, total elements is equal to 16. So what is the probabilities of these numbers? So how many number of ones are there? 1 2 3. So 3 ones also. So 3 divided by 16 for 1, 3 divided by 16, it is a probability of 1. So for 2, what is the probability here? So 1 1 2 3. So total number of 2's also 3, 3 by 16. So for 4, so for 3, for 3's 1 2. So రెండు 3's ఉన్నాయి కాబట్టి probability is equal to 2 divided by, so probability of 3 is equal to 2 by 16, right? So for 4, what is the probability? 1, okay, 1 probability, therefore only 1 by 16. So for 5, we don't have 5's also to the, so total number of 5's in this matrix is equal to 2, therefore probability is equal to 5 is equal to 2 by 16. So 6's 1 2 3 4 5 6's are there, therefore total number of probability of 6's is equal to, wait a minute, 1 2 3 4 5. So total number of 6's is equal to 5 by 16. So this is the probabilities of the corresponding elements present in the matrices. So what is the మనం ఏం చేయాలి, ఇలా ప్రాబిలిటీ తీసుకున్నప్పుడు then we can represent the total numbers in the descending order లో మెన్షన్ చేయాలి. సో వీటిలో descending order అంటే highest ఏముంది? సో highest element 6, then coming to 6, after that 6 3 2 by 6 2 by 6 2 by 6 1 by 6. So we can represent these numbers in the descending order, right? So for that purpose, first of all we have to represent 6, total number of probability of, so total number of probabilities is equal, 6 is equal to 5 by 16, right? 5 by 16. So then coming to the next one, 5 by 16 is over. After that next sequence order lo unnai, so 3 by 16. So for one number 3 by 16, for 2 3 by 16, for 2 also 3 by 16, right? So for the next number 1 is over, 2 is over, next sequence లో వచ్చేసి 3. So 3 2 by 6 and 5 also 3 by 6. So for 3 number also 2 by 6, for 3 number, so it is a probability is equal to 2 by 16. For 5 also 2 by 16, for 1 by 16, right? So this is a probabilities for highest probability 6, so that's why we can write 6 is the first number, then we have to follow the same procedure. 6 తర్వాత మనకి 3 by 16 is the second highest probability number, then we can represent below the 5 by 16. After that we will follow up to 3 by 1 number, second number also. After that మనకి ఉన్నాయి 2 by 6 వచ్చేసి మనకి థర్డ్ నెంబర్కి as well as ఫిఫ్త్ నెంబర్కి 2 by 6. సో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ నెంబర్కి 1 by 6 వస్తుంది. సో
1/6ని మనం లాస్ట్లో రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ 4. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ. నౌ వాట్ షల్ వీ డూ? సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ది లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ని మనం యాడ్ చేయాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ హాఫ్మ్యాన్ కోడింగ్. సో లాస్ట్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 2 + 1, 2 + 2/16 + 1/16 అంటే 3/16 వస్తుంది. సో 3/16 అనేది మనకి, సో 5/16 యాజ్ యూజువల్, ఎందుకంటే ఇదే హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి, సో ఇది హైయెస్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, సో 5/16. ఓకే, సో 3/16. okay, so it is also 3/16. సో ఇక్కడ 2/16 ఉంది. సో మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చిన నెంబర్ 3/16 కాబట్టి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ 3/16. సో మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఈ 3/16 ఎక్కడ రాయాలి? సో మనం ప్రొసీజర్ ఆర్డర్లో ఫాలో అవుతాం. సో ఫస్ట్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ 3/16 ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి, అవి వాటి బిలోలో మనం మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే ఆ నెంబర్స్ తర్వాత మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సేమ్ నెంబర్ అయినా కానీ యూ కెన్ ఫాలో ది టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ ఉంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ 2/16, 3/16, next 2/16. So this number comes to here, so it can be represented as a 2/16, right? So this step is over, right? So after that what shall we do? We will perform the same operation. ఈ 2ని యాడ్ చేస్తాం. 3/16 + 2/16 అంటే 5/16 వస్తుంది. సో ఈ నెంబర్ ఆల్రెడీ మనకి 5/16 ఉంది కదా, సో 5/16 యాజ్ యూజువల్. okay, so after that this number can be represented here direct. So 3 + 2 5, therefore it is also equal to 5/6. సో ఈ 5/16 కంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ లేదు, అందువల్ల మనం ఈ 5/16 తర్వాత మనం వాల్యూ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏమన్నాయి? 4/16 లేదు, మనకి 3/16 ఉన్నాయి కాబట్టి 3/16. సో దిస్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 3/16. నౌ సేమ్ ప్రొసీజర్, ఈ లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ని మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు perform the addition operation, right? So for that purpose I will take on one more color. So 3/16 + 3/16. So what is the value here? So total value is equal to 3/16, so plus 3/16. So 3/16 plus 3/16 is equal to, so what is the value here? Total 6/16. Therefore 6/16 is the highest to the 5/16. So మనం ఏం చేస్తాం? 6/16 మనం ఇక్కడ 6/16. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ 5/16, right? So next number also 5/16, right? 5/16, right? So 5/16. So this is one number, this is the another number, right? So then we have to take the last one. So ఈ 2ని యాడ్ చేస్తే 5/16 plus 5/16 అంటే 10/16 వస్తుంది. సో this is the highest number. So 5/16, this is equal to 10/16. okay, then this value is equal to 6/16. ఓకే, ఇలా మనం సో ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా ఓవరాల్గా ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న మ్యాట్రిసెస్లో నుంచి లెట్ us see one by one. సో ఒక మ్యాట్రిసెస్ ఇచ్చాడు, మ్యాట్రిసెస్లో మనకి 6 6 6 2 2 2 3 4 3 6 1 6 5 1 5 1. ఈ మ్యాట్రిసెస్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? మనకి 16 ఉన్నాయి. ఈ 16లో ఒక్కొక్క నెంబర్ ప్రాబిలిటీని మెన్షన్ చేస్తుంది. 1 వచ్చేసి ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్, 3s ఉన్నాయి అంటే ఆ మ్యాట్రిసెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ 1s 3 ఉన్నాయి, therefore 3/16 ప్రాబిలిటీ. 2కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 3s వచ్చేసి 2s వచ్చేసి 3 ఉన్నాయి, therefore 3/16. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 3 ఇన్ ద మ్యాట్రిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2, therefore 2/16. 4 వచ్చేసి ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మనం 1/16 మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ 5 వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి, therefore 5 ఈజ్ ఈక్వల్ 2/16. 6 వచ్చేసి 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5/16. అంటే ఈ ప్రాబిలిటీ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి. సో అంటే ఏదైతే హైయెస్ట్ ప్రాబిలిటీ ఉందో దాన్ని మనం ఫస్ట్, నెక్స్ట్ దానికంటే తక్కువ ఉన్నదాన్ని ఆర్డర్ ఫాలో అవుతున్నాం. సో ఇన్ దట్ ఆర్డర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? 6 అనే దానికి హైయెస్ట్ ప్రాబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ మెన్షన్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ప్రాబిలిటీ మనకి 5/16. నెక్స్ట్ నెంబర్ సీక్వెన్స్లో 1/16. ఇక్కడ ఒక మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇక్కడ
ఈ 2 అంటే ఈ నెంబర్కి కూడా ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఈ నెంబర్ ఆల్సో. సో ఏది ఫస్ట్ రాయాలి. సో మనం నెంబర్స్ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు 1 2 3 నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏదైతే సీక్వెన్స్ ఉందో ఆ సీక్వెన్స్నే ఫాలో అవుతాం ఇక్కడ. సో ఈవెన్ 5/16 తర్వాత మనకి రిమైనింగ్ 2 కూడా 3/16, బట్ 1 అనేది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం 1 నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. సో దేర్ఫోర్ 3/16, 2కి వచ్చేసి 3/16. సో ఈ ఆర్డర్లో మెన్షన్ చేసిన లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 3/16 వస్తుంది. ఈ 3/16 తీసుకెళ్ళేసి సో 5/16 3/16 ఆర్డర్లో వస్తాం. సో 3/16 ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ అయినా కానీ బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఏదైతే అయినా ఈక్వల్నో దానికంటే దాని తర్వాతే మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేసాం. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ వర్ కీ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో మనం కొన్ని వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. సో ఆ వాల్యూస్ ఏంటంటే సో లోయెస్ట్ బ్రాంచ్కి వచ్చేసి ఓకే టాప్ బ్రాంచ్కి మనం 0తో వాల్యూ అసైన్ చేయాలి, లోయెస్ట్ వాల్యూని 1తో అసైన్ చేయాలి. సో హియర్ ఆల్సో 0 ఫర్ అప్పర్ బ్రాంచ్, లోయర్ బ్రాంచ్ వాల్యూ వచ్చేసి 1 ఉంటుంది. సో హియర్ 0 for upper branch, 1 for lowest branch. So 0 for upper branch, 1 for lower branch. So ఇక్కడ ఉంది ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 0 for this one, 0 for this one, 1 for this one. Okay, these are the values అన్నమాట. ఓకేనా, 0 for this one, 1 for this one. సో ఈ వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ కూడా 0. జస్ట్ నేను మీకు రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాను మనకి ఐడెంటిటీ కోసం 0 1 అని. ఓకే, సో ఇవి వదిలేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మనకి ఏంటి 6/15 కదా, ఫస్ట్ నెంబర్కి చూద్దాం. 6/16కి కోడ్ వర్డ్ ఎంత వస్తుందో. ఓకేనా, 6/16కి కోడ్ వర్డ్. ఓకేనా, కోడ్ వర్డ్. సో కోడ్ వర్డ్ ఎంత 6. సో కోడ్ వర్డ్ కోడ్ లెంగ్త్ ఎంత ఉందో తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఫైన్. సో 6/16కి వాల్యూ ఎంత ఉన్నా మనకి. సో హియర్ 6/16 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్. సో సీక్వెన్స్ ఎలా స్టార్ట్ ఉంది? 5/16 ఇలా వచ్చేసింది, ఇలా వచ్చేసింది. ఇది టాప్ బ్రాంచ్ కదా. ఓకేనా, ఈ బ్రాంచ్ నుంచి ఇలా వెళ్ళేసి ఇక్కడికి వెళ్ళింది అంటే ఈ వాల్యూ 0, ఇక్కడ 0. సో డైరెక్ట్ 6. సో ది కోడ్ వర్డ్ ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 0. ఓకే, 0 0. సో ఫర్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏముంది మనకి 1. ఓకే, 1కి ఎంత ఉంది ప్రాబిలిటీ? 1/కి. సో ఫర్ యాక్చువల్లీ రైట్. సో 1 కోడ్ వర్డ్ ఎంత ఉంది మనకి సీక్వెన్స్లో? 1 ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసింది 3/16. హియర్ ఆల్సో టచెస్ ది టాప్ బ్రాంచ్, దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ 6/16కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసి లాస్ట్ 1కి రీచ్. సో 1 ఇలా వెళ్ళింది, తర్వాత 1 0. ఓకే, సో కోడ్ వర్డ్ వచ్చేసి 1 0, రైట్. సో ఫర్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది సీక్వెన్స్ విత్ 2. సో 2 నెంబర్కి కోడ్ వర్డ్ ఏముంది? సో లెట్ us see here 2 నెంబర్కి 2 వచ్చేసి మనకి 3/6 యాజ్ యూజువల్ డైరెక్ట్ సేమ్ లైన్ ఇలా డౌన్ అయింది. సో లోయర్ బ్రాంచ్ని టచ్ చేసి సో ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే 1 ఈ పాత్రని 1 సో 2/6 కదా. సో ఇలా వచ్చేసి అప్పర్ బ్రాంచ్ లోయర్ బ్రాంచ్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి 1 1 ఈ లైన్ జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ 1 మార్క్. సో ఇక్కడ ఈ లైన్. ఓకేనా, 1 ఇక్కడ 1 ఇలా వెళ్ళేసి లోయర్ బ్రాంచ్ కూడా ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1 1. ఓకే, కోడ్ వర్డ్ వచ్చేసి 1 1. సో ఫర్ నెంబర్ 3కి ప్రాబిలిటీ చూద్దాం. సో ఫర్ నెంబర్ 3 ఏముంది? సో 3కి వచ్చేసి ఈ సీక్వెన్స్. ఓకేనా, 2/6 నుంచి 2/6 లోయర్ బ్రాంచ్ టచ్ అవుతుంది. సో ఇలా 5/6కి వచ్చేసింది, 5/6 నుంచి అప్పర్ బ్రాంచ్ అంటే సో దిస్ వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 0 0 1 1 and 0 1 1. So the code word for that one is 0 1 1 0 1 1. So for the next number 5కి. సో 5కి అప్పర్ బ్రాంచ్ టచ్ అవుతుంది, అప్పర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇలా వచ్చేసి 0 0 అండ్ 5/6 టచ్ అయ్యేసి సో 0 1. ఓకే, 0 1
0 1 1 0 1. So 3 is already worked, 5 ki kada. So here 0 touch out upper branch 0. So I will write first 0 here. So this comes to here 0. So again here also 0. ఈ బ్రాంచ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇక్కడ మళ్ళీ 1 టచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0. సో ఇది వచ్చేసి కోడ్ వర్డ్ ఫర్ 5. దీనికి ఆపోజిట్ అని మనం ఇట్ సైడ్ నుంచి రివర్స్ ఆర్డర్లో రాసాము 0 1 0 0 0 1 0 0. దిస్ ఇస్ ద కోడ్ వర్డ్ 0 1 0 1 0 0 code word for 5 number 0 1 0 0. So for last number 4 kuna possibility ఏమున్నాయి? సో 4కి పాసిబిలిటీస్ చూద్దాం. 4 నెంబర్కి ఏమున్నాయి? సో 4 నెంబర్ లోయెస్ట్ బ్రాంచ్ టచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 1. ఓకే 1 కమ్ టు హియర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 0 టచ్ అవుతుంది. 0 దగ్గర నుంచి ఇలా వెళ్ళేసి 5/6. సో 5/6లో ఇక్కడ లోయెస్ట్ బ్రాంచ్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి 1. సో ఇక్కడ నుంచి అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్. సో 0. సో దీని ఆపోజిట్ అంటే 0 1 0 1. సో దిస్ ఇస్ ద 0 1 0 1 ఫర్ కోడ్ వర్డ్ ఫర్ ది 0 1 for 4 0 1 0 1. So this is the code word for. So length of the code, what is the length of the code here? So first one is equal to 2, total number of bits 2, here also total number of bits 2, here also 2, here also 3, so here 4, here 4. This is a code length or code word length. Okay, code word for the length, code length for the matrices. Okay, this is the way we are going to performing the Huffman coding for the given matrices. Then there is a certain problems they may ask what is the compression ratio, find the average length and entropy like that also. So this is a way we are going to perform the Huffman coding for the given matrices. Okay, thank you.